si que ultimamente since que nada avanza, que cada día pers repeters con el mismo peso en el pecho, y con la misma sensación de estar dando todo sin ver ningún resultado. Has intentado mantener firme, pero dentro de ti hay un cansancio que no habías sentido antes, un cansancio que no solo es físico, sino emocional y espiritual. Te preguntas por qué todo parece complicarse al mismo tiempo, por qué las cosas que antes parecían seguras ahora se tambalean, por qué te cuesta tanto encontrar claridad cuando lo único que quieres es un poco de paz. Since que estás haciendo tu parte, que estás luchando, que estás intentando sostenerlo todo, y aun así parece no ser suficiente. Y aunque no se lo digas a nadie, te preguntas en silencio si en algún momento las cosas van a cambiar de verdad, o si este será siempre tu ritmo de vida. Te entiendo, he visto es cansancio en la mirada de personas que estaban a punto de rendirse justo antes de que todo comenzara a voltearse a su favor. Es tipo de agotamiento no aparece por sí. Aparece cuando se está moviendo algo dentro de ti que todavía no logras comprender. Porque lo que tú llamas caos, pérdida o estancamiento, muchas veces es el proceso exacto que te está empujando hacia un lugar más grande, un lugar al que no llegarías si todo siguiera igual. Y aunque ahora te cuesta creerlo, hay algo dentro de es desorden que tiene una dirección. No estás viviendo todo esto por casualidad. No estás sintiendo este peso porque la vida te quiere quebrar. Lo estás sintiendo porque estás en una transición que todavía no entiendes. Esa sensación de no avance es el punto donde la mayoría decide detenerse, pero también es el punto donde los valientes siguen caminando. Y tú no estás escuchando estas palabras por accidente. Hay algo dentro de ti que sabe que no puedes quedar donde estás, algo que te dice que esto no puede ser el final de tu historia, lo que hoy te duele está moldando tu fortaleza, lo que hoy te confunde está afinando tu visión. Lo que hoy te cansa está preparando tu resistencia para algo más grande de lo que imaginas. Y aunque todavía no ves la salida, hay una señal en medio de todo esto que te está diciendo que algo está por cambiar. No necesitas entenderlo todo ahora. Solo necesitas mantener abierto y atento porque esta etapa que te pesa tanto es la antesala de un movimiento que se está gestando a tu favor. Las personas más fuertes que conoces también pasaron por esta misma oscuridad antes de ver la luz que transformó su vida. Y si sigues aquí, si sigues escuchando, si sigues buscando, es porque es cambio también vin hacia ti. Hay una señal clara en tu dolor, una señal escondida en tu cansancio, una señal en es conflicto interno que te recuerda que no fuiste hecho para vivir pequeño. Estás más cerca de un giro de lo que crees. Y lo que vin tiene el poder de cambiarlo todo. Cuando Dios quiere levantarte, primero sacude todo lo que no necesitabas. Y si que esa frase puede sonar bonita, pero vivirla no es nada sencillo. Porque cuando Dios empieza a mover las piezas de tu vida, casi nunca lo hace de la manera que tú esperas. A veces lo primero que experimentas no es claridad, sino confusión. No es paz, sino un tipo de dolor que te obliga a soltar lo que habías agarrado con tanta fuerza. De repente personas se alejan, puertas que creías seguras se cierran, oportunidades que pensabas que eran para ti desaparecen sin explicación. Y en ese momento te preguntas por qué está pasando todo al mismo tiempo, por qué la vida parece desmoronarse cuando tú estás tratando de hacer las cosas bien,
Pero escacha esto, no to do lo que pierdes es una pérdida. Hay cosas que si return de tu camino porque estaban ocupando el espacio don Dios quiere poner su bendición. Y aunque no lo entiendas aún, esa sacudida que tanto te molesta es una señal de que algo más grande se está acercando a tu vida. Lo que te parecía estable quizá nunca lo fue. Lo que te daba seguridad tal vez estaba limitando tu crecimiento. Porque Dios no quiere que te quedes en lo cómodo, quiere que crezcas, y crecer duele. Cuando Dios decide podar es porque estás listo para dar más fruto. Cuando la vida te quita, no siempre te está dejando vacío. A veces te está preparando para llenar de algo que se está alineado con tu propósito, y tú lo sabes. En lo profundo hay una parte de ti que siente que estabas estancado, que estabas repitiendo dos ciclos, que estabas viviendo por debajo de lo que sabes que podría ser. Por eso llega esta temporada donde tú puedes movers al mismo tiempo. No es castigo, no es abandono, es preparación. Es como si Dios dijera ya no puedes cargar con esto porque lo que viene pesa más y necesita más espacio. Y claro que dolora. Claro que habrá noches donde no entiendes nada. Claro que habrá días donde extrañas lo que si few aunque sabes que no era para ti. Pero poco a poco vas a darte cuenta de que la vida no te estaba quitando para lastimarte sino para posicionarte. Personas que si fueron te estaban frenando sin que tú lo notaras. Caminitos que si cerraran te estaban desviando del destino que si era tuyo. Confianzas que si rompieran te estaban obligando a apoyarte donde realmente debes hacerlo. Y aunque ahora mismo lo ves como caos, este es el tipo de caos que precede un orden más grande. El tipo de movimiento que anuncia un cambio. El tipo de incomodidad que solo aparece cuando estás siendo elevado de nivel. Porque Dios nunca sacude lo que no piensa transformar. Y que si tu vida se está moviendo, si estás perdiendo cosas, si algo dentro de ti se siente prisionado, no lo interpretes como el final. Interprétalo como el principio. Algo está siendo removido porque algo mejor está en camino. Y cuando finalmente ves lo que llega, vas a entender por qué lo que si few no podía quedarse. Porque lo que Dios te está preparando super a todo lo que perdiste. Y aunque ahora te duela esta sacudida es exactamente la señal de que estás siendo preparado para algo más grande. Esa incomodidad que te despierta de por dentro no es ansiedad, aunque a veces se siente igual o incluso más intensa. Es nudo en el pecho que aparece sin permiso. Es pensamiento repetitivo que te dice que no puedes seguir viviendo la vida exactamente como esta. Esa sensación de que algo dentro de ti está tratando de moverte, impujarte o sacuderte hacia un lugar que todavía no puedes ver pero que sabes que existe y sí que puede confundir, porque cuando sientes esa inquietud interna no siempre viene acompañada de respuestas claras. A veces solo llega como un peso extraño, como una urgencia silenciosa, como un susurro que no logras ignorar aunque intentes distraer. Te preguntas qué te pasa, porque ya no encajas donde antes encajabas, porque ya no te lina lo que antes te hacía sentir bien. Y llegas a pensar que hay algo mal contigo cuando en realidad lo que está ocurriendo es que hay algo muy poderoso despierto en dos dentro de ti. Es movimiento interno, esa incomodidad constante, no aparece cuando estás destinado a permanecer igual. Aparece cuando estás siendo llamado a crecer. Cuando Dios decide llevarte a un nivel más alto, lo primero que haces es inquietar tu espíritu.
No para sustat, sino para avisar de que ya no estás hecho para donde estás, de que hay algo más grande esperando ser revelado en tu vida. Es como si tu alma estuviera diciendo, do esto ya no es suficiente para la persona que estás a punto de convertir. Why aunque no tengas un mapa claro, aunque no sepas exactamente que es más que estás buscando, lo puedes sentir. Lo sientes en los momentos de silencio, cuando te miras al espejo, why sabes que no estás viviendo tu máximo. Lo sientes cuando estás rodeado de personas, pero te invade una sensación profunda de que necesitas un cambio que no puedes explicar. Lo sientes cuando despiertas y algo dentro de ti te susurra que estás destinado a algo diferente, algo que se siente más auténtico, más vibrante, más en línea con la verdadera versión de ti mismo. Esa es la señal. No es ansiedad, es alineación, es el proceso de Dios ajustando tu corazón para conducirlo hacia un propósito mayor, y claro que incomoda, claro que te duele renunciar a lo conocido, claro que te asusta pensar en moverte hacia algo que aún no puedes ver. Pero esa es precisamente la forma en que las grandes transformaciones comienzan. Nadie entra a su propósito desde la comodidad, nadie crece desde lo que ya domina, nadie se convierte en su mejor versión mientras se aferra a la versión que ya superó. Por eso duele, porque estás entre dos mundos. El mundo que ya no te pertenece y el mundo que todavía no conoces. Y en ese espacio incierto, tu espíritu comienza a rebelarse contra todo lo que te limita. Te empiezan a incomodar conversaciones que antes tolerabas. Te empiezan a pesar rutinas que antes sentías normales. Te empiezan a cansar ambientes que ya no van con tu vibración. Y sin darte cuenta comienzas a despertar. No estás vacío, no estás perdido, estás siendo preparado, estás siendo impulsado hacia adelante por lo que viene requiere una versión más fuerte, más consciente y más valiente de ti. Esa incomodidad es el impulso divino que aparece cuando Dios está ampliando tu territorio. Y aunque hoy lo sientes como un conflicto, mañana será la confirmación de que estabas siendo guiado. Porque llegará un momento en el que mires atrás y digas ahora entiendo por qué me sencha así, ahora entiendo por qué ya no, en que yo ahora entiendo por qué algo dentro de mí gritaba por un cambio. Lo vas a comprender porque la incomodidad siempre es la antesala del crecimiento. Y es movimiento en tu interior no es un error, es un aviso, es una preparación. Es Dios diciendo, do preparat porque lo que viene es más grande que lo que estás diciendo atrás. Y cuando finalmente des el paso que tanto miedo te da, descubrirás que esa inquiet, fue la llamada más clara de que tu vida estaba a punto de elevarse hacia una dimensión que nunca habías imaginado. Porque lo que Dios despierta lo termina. Y si algo dentro de ti se está despertando con tanta fuerza, es porque estás a punto de entrar en una temporada donde tu propósito y tu grandeza dejarán de ser un sueño y comenzarán a ser tu realidad. Las puertas que se cerrarán no fueron pérdidas, aunque en el momento se sintiera exactamente así. Porque cuando una puerta se cierra de golpe, cuando algo que tú dabas por seguro se quiebra sin previo aviso, el primer impulso es pensar que fallaste, que no fuiste suficiente, que algo hiciste mal. Pero no siempre es así. A veces esas puertas se cierran porque tenían que cerrarse,
porc si hubieran permanecido abiertas te habrían detenido en un lugar donde no podías crecer. Y si que no es fácil ver esto mientras atraviesas el dolor de una despedida inesperada, de una oportunidad que parecía hecha para ti, de un camino que estabas seguro que era el correcto. Es difícil entenderlo cuando todavía te arde la herida, cuando todavía tienes preguntas sin respuesta, cuando todavía estás tratando de convencer de que lo que sí fue realmente ya no podía quedarse. Pero escucha esto con el corazón abierto. No todas las puertas cerradas son señales de fracaso. Muchas veces son señales de protección. Hay personas que se elegirán no porque te faltara valor, sino porque su presencia en tu vida ya no combinaba con el futuro que estás a punto de vivir. Hay oportunidades que desaparecieron porque te estaban limitando sin que tú lo notaras. Hay caminos que se bloquearon porque si seguías por ahí ibas a perder partes de ti, que Dios está tratando de fortalecer. A veces, lo que tú llamas rechazo es simplemente redirección. Y esa redirección, aunque duela, aunque confunda, aunque te deje noches enteras pensando en lo que pudo ser, es parte de una estrategia divina más grande de lo que tu mente puede entender en este momento. Piensa en cuántas veces insististe en algo que no te hace bien, cuántas veces pediste claridad, pero la claridad no llegó hasta que esa puerta se cerró por completo. Cuántas veces te aferraste a personas que ya no sumaban a tu vida, que ya no vibraban contigo, pero aún así tratabas de mantenerlas cerca por miedo a quedarte solo. Y sin embargo, cuando finalmente se fueron, cuando esa etapa terminó, cuando es capítulo se cerró sin tu permiso, descubriste que empezaste a respirar diferente, que te quedó espacio para algo nuevo, que comenzaste a sentir una paz que ni siquiera sabías que necesitabas. Las puertas no se cierran para destruirte, se cierran para protegerte caminos que te habrían robado propósito, energía, amor propio o tiempo. Y aunque tú no lo ves aún, Dios sí lo ve. Él ve conversations a los que tú no estás presente. Ve intentions que tú no alcanzas a percibir. Ve consecuencias que tú no podrías manejar. Ve futuros que tú todavía no conoces. Por eso permite que ciertas cosas se detengan. Por eso interrumpe procesos que tú querías continuar. Por eso corta connections que tú querías mantener. No porque no te ame, sino precisamente porque te ama de más. Yado como para dejarte caminar hacia lugares que no están alineados con tu destino. Y es aquí donde comienza tu crecimiento. Porque cuando una puerta se cierra, te obliga a mirar hacia direcciones que nunca habrías considerado. Te obliga a reinventarte, a soltar, a sanar, a reconstruir desde un lugar más consciente. Te obliga a preguntarte quién eres sin lo que perdiste. Y aunque eso asuste, también te revela una verdad poderosa. Lo que se fue no define tu valor, lo que terminó no limita tu propósito, lo que ya no está no significa que tu vida es vacía. A veces lo que se fue simplemente estaba ocupando el espacio de lo que vino. Con el tiempo vas a entender que esa puerta cerrada fue un acto de misericordia y no de castigo. Vas a descubrir que lo que parecía un final era en realidad un inicio camuflado. Vas a darte cuenta de que Dios no dejó que ciertas cosas siguieran porque Él tenía preparado algo que necesitaba absoluta libertad para llegar a ti. Y cuando esa nueva puerta se abra, cuando llegue esa oportunidad que se es para ti, cuando appears, que esa persona que se te impulsa,
cuando comienza esa etapa, que si te hace crecer, entenderás que lo que perdiste jamás iba a compararse con lo que estaba destinado a encontrar. Porque ninguna puerta que se cierre por voluntad divina te aleja de tu propósito. Solo te prepara para entrar en uno mucho más grande. Si sientes que estás retrocediendo, no te confundas porque es retroceso, que hoy te duele puede ser exactamente la señal de que estás a punto de avanzar más lejos de lo que jamás imaginaste. A veces la vida te empuja hacia atrás no para destruirte sino para prepararte para un salto que solo es posible cuando te alejas un poco del punto donde estabas. Igual que un arco que necesita tensión para lanzar la flecha más lejos, tu alma también necesita estiramiento incómodo, tierno que no entiendes why retroceso que sientes como fracaso cuando en realidad parte de tu impulso. Why si que no se siente así porque cuando estás en medio de una temporada en la que todo parece hacia atrás duele en lo más profundo. Duele ver que los resultados no ligan. Duele sentir que haces todo lo correcto pero nada se mueve. Duele mirar alrededor y sentir que los demás avanzan mientras tú pareces estancarte. Duele que tus esfuerzos no se reflejen en tu vida como esperabas. Why duele especialmente cuando habías empezado a creer que las cosas por fin estaban mejorando y de pronto sin explicación todo comienza a derrumbarse otra vez. Es normal que te preguntes por qué, es normal que dudes. Es normal que pienses que quizá no estás hecho para lograr eso que deseas. Pero escucha esto con el corazón abierto. La mayoría de las veces antes de un gran avance lega un retroceso. La vida te mueve hacia atrás solo para posicionarte con más fuerza. Y lo sé porque hay momentos en los que sientes que perdiste terreno pero en realidad ganaste claridad. Momentos en los que perdiste personas pero ganaste paz. Momentos en los que perdiste oportunidades pero ganaste dirección. Y si miras bien te darás cuenta de que cada retroceso vino acompañado de una enseñanza que necesitabas para tu siguiente nivel. Cuando el camino se te cierra es porque estabas ando en una dirección que no era para ti. Cuando algo se complica es porque estabas sosteniendo algo que ya no encajaba con tu propósito. Cuando parece que el mundo te pone freno es porque estabas ando desde la fuerza y no desde la sabiduría. A veces tienes que retroceder para ver lo que no podías ver cuando estabas demasiado cerca. Tienes que retroceder para analizar desde otra perspectiva. Tienes que retroceder para soltar el peso que estabas cargando sin darte cuenta. Tienes que retroceder porque Dios necesita que tengas espacio para lo que está por venir. Y aunque ahora solo sientes frustración es retroceso está ordenando tu camino, está eliminando distracciones, está limpiando tu mente, está fortaleciendo tu espíritu, está afinando tu visión, está preparando tu corazón para recibir lo que pediste sin que lo pierdas al poco tiempo por falta de carácter o claridad. Porque Dios no te lleva hacia un destino grande cuando estás débil, te lleva cuando estás listo. Y es retroceso que hoy duele puede ser exactamente la herramienta que él esté usando para hacerte más sólido, más consciente y más fuerte. Mira la vida real, antes de saltar siempre bajas un poco, antes de correr das un paso atrás para agarrar impulso, antes de romper un límite te encuentras con resistencia, antes de crecer atraviesas incomodidad. Tu avance verdadero necesita un momento de tensión, y tú estás viviendo el tuyo. No te castigues por eso, no te compares, no te rindas. Esto no es el final.
Esto es la preparación. Estas siendo estirado no para romper sino para lanzar. Estas retrocediendo no porque estas falando sino porque estas acumulando fuerza. Estas sintiendo resistencia no porque estas equivocado sino porque estas cerca de una expansión que todavía no imagina. Un día vas a mirar atrás y vas a decir, ahora entiendo por qué tuve que pasar por es retroceso, ahora entiendo por qué todo se detuvo, ahora entiendo por qué es dolor era necesario. Y cuando ves lo lejos que legas te darás cuenta de que es momento que hoy te pesa, fue exactamente el impulso que necesitabas para convertirte en quien estabas destinado a ser. Porque nada que retrocede por voluntad divina se queda atrás. Todo lo que retrocede por Dios termina avance, ando más lejos. Y tú no eres la excepción. Te estás preparando para tu salto. Lo que antes te lanaba ya no te serve porque tu corazón está siendo estirado hacia una versión más grande de ti mismo. Y aunque no lo comprendas del todo, aunque te pierdas, que extraño despertar un día y sentir que las mismas cosas que antes te daban paz hoy te resultan vacías, aunque te cuesta aceptar que ya no encajas en los espacios donde antes te sentías cómodo, esa sensación no es un error. Es una transición, es una señal de crecimiento. Es la confirmación silenciosa de que estás siendo preparado para una etapa donde tu espíritu necesita más, tu propósito demanda más y tu vida está a punto de abrirse de una forma que todavía no puedes imaginar. Esa incomodidad que te visita en los momentos más tranquilos es una invitación a avanzar. Es el llamado interno que te dice que ya no puedes vivir a medias, que ya no puedes conformarte con lo mínimo, que ya no puedes seguir encogiendo. Dot para encajar en lugares que ya superaste. Y aunque parte de ti intenta aferrarse a lo conocido porque te da miedo perder lo que queda, hay otra parte dentro de ti que ya no soporta permanecer donde estás, una parte que sabe que tu alma se está expandiendo hacia un nivel que antes no imaginabas. Cuando creces espiritualmente, emocionalmente o mentalmente, lo primero que cambia son tus deseos. Dejas de sentirte satisfecho con lo que antes te llenaba porque eso ya no corresponde al tamaño de tu nueva identidad. Es como si tu corazón se estuviera agrandando, y lo que antes era suficiente ya no alcanza a cubrir el espacio que ahora tienes. Esto no es un castigo, no es una señal de ingratitud, es evolución. Es un indicio de que algo dentro de ti se está preparando para recibir oportunidades, conexiones y bendiciones de mayor escala y que tu espíritu necesita que te alejes de todo aquello que se queda pequeño. Y claro que se siente raro, claro que te preguntas por qué de repente ya no disfrutas lo que antes amabas, claro que te confunde sentirte fuera de lugar en tu propia vida. Porque nadie te explica que cuando Dios decide elevarte, empieza por cambiar tus deseos. Empieza por vaciar lo que ya no te sirve para que puedas reconocer lo que sí te pertenece. Empieza por mostrarte que lo que antes te ya suficiente hoy te limita, te estanca o te detiene. Y aunque esta transición pueda sentirse como pérdida, en realidad es preparación. Estás siendo ajustado internamente para poder sostener lo que viene. Porque lo que Dios tiene para ti no puede llegar a un corazón lleno de cosas que ya no vibran contigo. Necesitas espacio mental, emocional y espiritual para recibir lo nuevo. Y por eso lo viejo empieza a sentirse incómodo. Por eso comienzas a notar que las conversaciones superficiales ya no te alimentan,
que las personas negativas te cansan más rápido, que las rutinas que antes eran normales hoy te sofocan, que las actividades que antes te ilusionaban hoy ya no te mueven. Todo eso es tu espíritu dicen, do ya no perteneces aquí, ya no eres quien eras, ya no puedes seguir viviendo en una versión reducida de ti mismo. Vas creciendo hacia algo más grande. Este tipo de despertar no llega con fuegos artificiales, llega en silencio, llega como una intuición, llega como una molestia leve que con el tiempo se convierte en una certeza profunda. Llega como una sensación de que necesitas cambio sin saber cuál. Y aunque hoy lo sientes como confusión, mañana lo verás como la señal más clara de que estabas siendo guiado hacia una vida que está más alineada con tu propósito. Dios nunca te quita el gusto, por algo sin razón. Nunca deja que tu corazón se desprenda de algo sin tener algo mejor preparado. Lo que ahora te incomoda es la preparación para lo que realmente te hará crecer. Lo que ahora te queda pequeño es la prueba de que ya estás listo para un nivel más alto. Lo que ahora se siente vacío es el espacio exacto que Dios está abriendo para llenarlo con algo que se te llevará hacia tu mejor versión. Un día mirarás atrás y entenderás que no perdiste nada, que simplemente dejaste de conformarte, que renunciaste a lo pequeño para acercarte a lo grande, que tu corazón sabía hacia dónde incluso cuando tú sentías miedo. Y descubrirás que esa incomodidad que tanto te confundió fue la confirmación divina de que estabas listo para expandir más allá de tus límites anteriores. Porque lo que vine para ti no cabe en la vida que llevabas. Y por eso tu alma empezó a pedir más. Porque estabas siendo llamado a crecer. Y ya estás en ese proceso. El silencio de Dios es una de las experiencias más desconcertantes que una persona puede vivir porque estás acostumbrado a buscar señales, a buscar respuestas, a buscar dirección, y de repente te encuentras en una temporada donde parece que nada se mueve, donde oras y no sientes nada, donde preguntas y no escuchas nada, donde avanzas y sientes que caminas solo. Y en ese silencio empiezas a pensar que quizá hiciste algo mal, que quizá Dios se apartó, que quizá ya no estás siendo guiado. Pero lo que nadie te dice es que el silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Dios no se queda callado para abandonarte sino para prepararte. Ese tipo de silencio es el que aparece justo antes de que algo grande esté por manifestarse en tu vida. Porque es en ese silencio donde él acomoda lo que tú no ves, donde organiza lo que tú no puedes controlar, donde alinea lo que tú no podrías ordenar aunque lo intentaras 1000 veces. Cuando Dios guarda silencio es porque está trabajando detrás de escenas de una manera tan precisa que si tú escuchabas ruido, dudas o distracciones, podrías entorpecer el proceso. Por eso hay momentos en los que te toca caminar a ciegas, sin instrucciones claras, sin señales visibles. Porque es en ese caminar silencioso donde tu fe deja de ser teoría y se convierte en convicción. Es silencio que tanto te pesa es el lugar donde tu carácter se afina, donde tu paciencia se fortalece, donde tu identidad se afirma. Dios no te habla no porque no tenga nada que decirte, sino porque ya te dio las instrucciones que necesitas para este tramo y ahora quiere ver si las confías, sin depender de más confirmaciones. Y aunque duele reconocerlo, muchas veces hemos aprendido a depender más de las respuestas inmediatas que de la confianza profunda. Por eso cuando él se cala, tú te desesperas, porque te acostumbraste a los movimientos visibles, a las señales rápidas, a las respuestas claras.
Pero esta vez Dios quiere levart más alto. Y para llegar a ese nivel necesitas aprender a sostener no por lo que ves sino por lo que crees. Necesitas aprender a confiar incluso cuando no entiendes nada. Necesitas aprender a seguir avance, ando on cuando el camino no tiene luces encendidas. Lo maravilloso es que en ese silencio también ocurren cosas dentro de ti. Empiezas a descubrir que tienes más resiliencia de la que crees. Empiezas a reconocer que hay una fuerza en ti que no sabías que estaba ahí. Empiezas a escuchar tu propia voz interna, la que se agaba entre el ruido del mundo. Empiezas a conectar con una profundidad que no habrías conocido si Dios hubiera llenado ese espacio con respuestas constantes. El silencio te obliga a encontrarte contigo mismo, a revisar tu corazón, a soltar lo que no puede acompañarte en la siguiente etapa. El silencio no te vacía, te revela. Y claro que hay noches donde te preguntas si vale la pena. Claro que hay días donde sientes que no puedes más. Claro que hay momentos donde tu mente te dice que te detengas, que cambies de dirección, que renuncies. Pero en esos instantes tienes que recordar algo. El silencio de Dios nunca lega para destruirte, lega para elevarte, lega para probar si tu fe es auténtica, lega para separar lo que eres por emoción de lo que eres por convicción. Lega para darte una fortaleza que no se construye en temporadas cómodas, solo se forja en temporadas donde tienes que seguir sin garantías. Lo más poderoso es que justo cuando piensas que Dios no está haciendo nada es cuando más está haciendo. Está moviendo personas que no conoces. Está preparando oportunidades que aún no existen. Está cerrando puertas que te habrían hecho daño. Está abriendo caminos que todavía no puedes ver. Está construyendo conexiones, direcciones, encuentros y bendiciones que llegarán en el tiempo perfecto. Y cuando es momento cuando appears, que lo que él estaba preparando, te darás cuenta de que cada segundo de silencio tenía propósito, que nada fue al azar, que no estabas solo ni un día. Que ese silencio fue la confirmación de que estabas siendo preparado para algo que tu corazón no podría haber sostenido sin antes pasar por este proceso. Porque cuando Dios cala, no es porque termino. Es porque está a punto de comenzar algo nuevo contigo. Y cuando finalmente hable de nuevo, cuando ves lo que estaba construyendo en ese silencio, vas a agradecer cada segundo en el que pensaste que él no estaba. En realidad estaba más presente que nunca. Cuando finalmente entiendas por qué tuviste que pasar por todo esto te darás cuenta de que Dios no te estaba rompiendo, te estaba preparando, y esa frase quizá ahora mismo te suena lejana porque estás en medio del proceso, porque todavía te arde lo que perdiste porque aún te cuesta aceptar lo que Cambio porque sigues intentando encontrar sentido en medio de un camino que no pediste pero respira, porque cada pieza que hoy pers fuera de lugar mañana va a encajar con una precisión tan perfecta que vas a preguntarte como no lo viste antes, y no lo viste porque cuando estás dentro del dolor la visión se nubla cuando estás dentro de la prueba. Tu mente solo quiere salir corriendo cuando estás dentro del proceso. Tu corazón piensa que es demasiado, y sin embargo es exactamente el terreno donde Dios trabaja con más profundidad, porque es ahí cuando ya no puedes controlar nada cuando ya no puedes fingir fuerza cuando ya no puedes sostener lo que se derrumba que él comienza a reconstruir. Lo que realmente te pertenece y si que hay días donde te despiertas pregunta,
en dot cuanto más vas a tener que soportar días donde el cansancio te pesa más que la esperanza, días donde te preguntas si lo que estás viviendo tiene algún propósito o si simplemente eres tú luchando solo contra la vida, pero mira con atención porque cada queda te hizo más fuerte, cada ruptura te enseñó algo sobre ti, cada pérdida abrió espacio aunque en ese momento no querías soltar, y si hoy estás aquí si sigues respirando. Si sigues intentando incluso cuando la fuerza pers mínima eso y es señal de que Dios no ha terminado contigo, porque si él tuviera la intención de abandonar, jamás te habría permitido llegar tan lejos, jamás habría puesto es fuego en tu corazón que te impide renunciar, incluso cuando estás cansado, incluso cuando la duda te rodea, incluso cuando no ves la luz todavía, tú no eres débil por sentir dolor, eres humano, tú no eres menos por haber quedado, eres valiente, tú no eres un fracaso por haber perdido algo que no sabías que no te servía, tú eres alguien siendo moldado, alguien siendo afinado, alguien siendo preparado para una versión tuya que todavía no conoces, pero que ya está en camino, porque Dios nunca permite una temporada de confusión sin tener preparada una de claridad, nunca permite una temporada de cierre sin tener lista una de apertura, nunca permite una temporada de lágrimas sin tener lista una de propósito. Hay cosas que tuvieron que caerse para que tú pudieras levantar de verdad. Hay personas que tuvieron que irse para que tú pudieras escuchar sin ruido. Hay caminos que tuvieron que bloquearse para que no caminaras hacia un destino equivocado. Y por más que al principio dula un día vas a mirar hacia atrás y vas a decir, si esa puerta no se hubi era cerrado, yo seguiría atrapado. Si esa persona no se hubiera ido, yo seguiría dormido. Si esa etapa no hubiera terminado, yo nunca habría descubierto. Quien pudo llegar a ser porque lo que hoy llamas dolor menano. Lo llamaras transformación, lo que hoy llamas pérdida menano, lo llamaras liberación, lo que hoy llamas caos menano, lo llamarás dirección divina. Cada lágrima que derramaste regó algo dentro de ti, cada noche difícil activó más fuerza, cada duda fortaleció tu fe, cada vez que te levantaste aunque fuera despacio construiste un músculo que ahora te sostiene y llegará un momento en que vas a ver el propósito de todo lo que vives, llegará un momento en que vas a poder decir gracias por lo que se fue, gracias por lo que cambió, gracias por lo que no salió como quería, porque ahora lo entiendo, ahora veo que no me estaban quitando, me estaban preparando, veo que no estaba perdiendo, me estaban posicionando, veo que no me estaban rompiendo, me estaban formando, y cuando es día leg, sabrás que valió la pena, sabrás que cada cosa tenía su lugar, sabrás que Dios nunca estuvo en tu contra, siempre estuvo construyendo algo a tu favor, y entonces verás que lo mejor que te pudo pasar no fue lo que recibiste, sino en quien te convertiste mientras esperabas lo que estaba destinado para ti.